El Madison Square Garden se tiene una atmósfera mística. Y cargada de tensión porque no estamos en una noche cualquiera de boxeo sino en el regreso de una leyenda viviente que de los guantes para defender su patria en medio de la guerra Vasily Lomachenko, el genio ucraniano, de los movimientos milimétricos camina hacia el cuadrilátero con la bandera de su peso. Los hombres y la mirada fija en el horizonte mientras el público ruge con una mezcla de respeto y emoción profunda en front. Tiene un joven hembrino que no ha venido a ser el acto secundario de una película emotiva Jermaine Ortiz el guerrero estadounidense oriundo de Massachusetts entra con la confianza de quien no tiene nada que perder y de por ganar en el escenario más grande del mundo. Los peleadores se planan en el centro del ring escuchando las instrucciones finales del referee que les exige un piso y protección entre de momento mientras las miradas se cruzan desatando una electricidad que recorre toda la arena. El contraste físico es evidente desde el primer instante porque Ortiz posee una ventaja notable en estatura y alcanza algo que para Lomachenko no. Y es ninguna novedad a lo largo de su carrera ascendiendo por múltiples categorías de peso desde el peso pluma hasta el peso ligero desafiando las leyes de la lógica y la anatomía humana. El ucraniano busca la bendición de su padre y entrenador Anatoly Papenko el arquitecto. Su estilo único, un hombre que lo crió entre la danza y el boxeo para moldear la mente más brillante de la era moderna. Tras un año en de inactividad alejado de los gimnasios y sumergido en el conflicto bélico de su tierra natal, el maestro regresa a su hábitat natural. Los analistas en ringside debaten intensamente sobre qué versión del mítico peligro veremos esta noche, sabiendo perfectamente que Lomachenko es un boxeador de inicio lento en estrategia que utiliza los primeros minutos para escanear a su oponente y analizar la distancia y calcular la velocidad de las manos enemigas el joven estadounidense logra capitalizar esa lentitud inicial y esa aduana de los primeros asaltos. Las cosas podrían poner sumamente peligrosas y dramáticas en la segunda mitad. La consciente de la diferencia de experiencia en el boxeo rendido es abismal y impresionante y que este asalto representa el número 140 en la carrera de campeonato para el ucraniano mientras que para Jermaine Ortiz es apenas su primera experiencia absoluta. En peleas programadas a 12 asaltos de hecho, Ortiz apenas acumula 87 rounds. Computados como profesional en toda su vida la mayoría de los desrelados en el sequito menor de la costa este mientras que el genio de Ucrania tiene más rounds de campeonato que su rival en toda su trayectoria profesional. Suena la campana y el drama comienza a escribir sobre la lona con Ortiz buscando establecer el respeto, de inmediato soltando un jab punzante y veloz que busca mano equipado. El ucraniano, el joven de Massachusetts, sabe perfectamente que no puede permitir que Lomachenko se agent en el ring y que encuentre su ritmo de pelea por lo que descarga una combinación rápida. 4 golpes seguidos de una ráfaga doble obligando al veterano retroceder y ponerse a la defensiva aunque Lomachenko no. Responde con golpes SUS movimientos de cabeza y SUS fintas de piernas impiden a cancelar solamente las energías de un Ortiz que gasta demasiado combustible tratando de mantenerse fuera del alcance del peligro el rugido de la multitud. En el Madison Square Garden ensordecido manifestando un apoyo masivo y un ambiente cargado de patriotismo tras la emotiva entonación del himno ucraniano que conmovió a todos los presentes. El primer salto concluye con una sorprendente ventaja en los golpes conectados a favor del estadounidense quien lidera las estadísticas con una claridad que encien las alarmas en la esquina de la leyenda viviente. Lomachenko regresa a su esquina con total tranquilidad demostrando esa paciencia, oriendo de quien sabe que está descargando la información necesaria para descifrar el acertijo. Ortiz se muestra sumamente concentrado y aplicando
al pie de la letra, los conocimientos acuerdos en las seasons de spar en que compartió con el propio ucraniano en ano tras cuando Lomachenko se preparaba para enfrentar a Richard Cummings y esa experiencia previa le otorga una confianza única al joven estadounidense que al segundo asalto con una agresividad renovada. Why logran pactar en golf que empieza a generar una visible información de bio del ojo derecho del ex campeón mundial. La esquina de Lomachenko trabaja de inmediato en el rostro de su líder explicando que la abrasión de bio del ojo derecho no es debía un golpe limpio sino al roce constante la sin protectora áspera que Ortiz leva envuelta en SUS muñecas la cua raspa la piel sensible en cada choque en el terreno corto, pesa de la explicación técnica, el daño físico y es real y la inflamación empieza a ganar terreno mientras el estadounidense continúa presionando de forma insistente durante el segundo. Gyro buscando romper la postura clásica del maestro obligando a replegarse en una estrategia puramente defensiva. Ortiz cosecha un éxito notable en estos minutos inicios conectando golpes al cuerpo en la corta distancia, y demostrando que no lo tiene en lo absoluto, al considerado por muchos años el mejor boxeador libra por libra del planeta. Sin embargo, los expertos advierten que el ritmo frenético del joven puede pasar factura en los asaltos de campeonato porque la noche es joven y el camino por recorrer es sumamente largo. Llegamos al tercer salto y la intensidad no disminuye en solo segundo con un Jermaine Ortiz que mantiene la ventaja en las tarjetas virtuales gracias a su estilo esporádico y impredecible cambiando constantemente de guardia entre la ortodoxa. Y la deserto para confundar los ojos del estratega de Ucrania. Ortiz confiesa en voz baja durante los descansos que guarda. Este secreto durante los entrenamientos previos mostrando una cara completamente nueva que Lomachenko no vio venir el cansancio. Empieza a asomar sutilmente en el pecho de los estadounidenses que respira profundamente dilatando la tremenda exigencia física que requiere mantener a un tiburón del ring. Las fintas de pies de Lomachenko empiezan a ser efecto. Y aunque no lanza una enorme cantidad de golpes SUS, sus movimientos corporales perturban la estabilidad de su opening alterando la puntería. Los ataques que vienen del lado norteamericano. De repente el maestro decide acelerar el motor. Y en un abrir y cerrar de ojos conecta una mano. El rostro de Jermaine Ortiz empieza a mostrar los estragos de la batalla con una inflamación pronunciada bajo su ojo izquierdo. Al terminar el quinto asalto embrillando los daños físicos en una guerra táctica. Sin cuarto, el sexto asalto comienza con Lomachenko totalmente encendido conectando una espectacular mano izquierda recta directo al cuerpo que hace daba el torso. Del estadounidense el dolor es evidente y la presión psicológica del ucraniano empieza a asfixiar la ofensiva de Ortiz quien no lanza golpes con la misma frecuencia y con la misma convicción de los primeros minutos el ojo izquierdo. De Ortiz continúa cerrando bajo el castigo del jab de derecha que Lomachenko utiliza como una venda seguidora antes de descargar su poderosa mano izquierda. El estadounidense y obligado a cambiar su guardia la posición deserta, buscando una variante. Táctica que detenga la hemorragia de puntos, pero el control del ring pertenece ahora por completo al estratega europeo. Al llegar a la mitad de la cancha programada en la mítica arena neoyorquina, el combate entra en su etapa de definición absoluta con la esquina de Ortiz aplicando hielo y intentando reducir la inflamación de un ojo que amenaza con nublar la visión de su boxeador por completo. El séptimo asalto arranca y entramos de lleno en el terreno de los campeones donde la experiencia acumulada vale más que la velocidad pura. Ortiz nacido de una familia humilde de 7 hijos de ascendencia puertorriqueña y dominicana que perdió a su padre a los 15 años encuentra